Pessoal, até que enfim aconteceu. Nessa madrugada do dia 15 para o dia 16, de terça para quarta, aconteceu o lançamento do foguete SLS com a nave Órion, que vai dar uma volta em torno da Lua daqui a 6 dias e vai retornar à Terra na primeira missão Artemis, muito aguardada aí há décadas, na verdade, né? Desde as missões Apollo. Então o homem retornará à Lua no ano 2025. Então, vamos acompanhar como é que foi o lançamento. E a primeira imagem incrível da cápsula Órion fez uma selfie aí, um vídeo selfie da Terra e a cápsula a caminho da Lua. Vamos acompanhar. Sound suppressor water now flowing under the ML. And here we go. 10. Hydrogen burn-off igniters initiate. 7, 6, 5. 4-stage engine start. 3, 2, 1. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond. All 4 RS-25 engines on the core stage and 2 solid rocket boosters now propelling the vehicle at 128 miles per hour. Hearing good control on the roll from teams in Mission Control Houston. All good calls so far. Now 30 seconds into the flight of Artemis 1. First milestone will be for the vehicle to pass through max Q at about 1 minute and 9 seconds into launch. This is the greatest period of atmospheric force on the rocket. SLS now traveling 607 miles per hour. Maximum thrust quiet here in the loops of Mission Control. 4 core stage engines throttling down ahead of passing through max Q. Now 1 minute 21 seconds into the flight, traveling at 1,420 miles per hour. Continuing to get a different perspective of Orion and the European Service Module as those solar array wings continue to move. As with nearly everything else during Artemis 1, the 2 main objectives for the imagery system is to capture the flight test objective data and ensure we have a safe-built vehicle for crew to fly on. Really starting to be able to make out that solar array wing now in the bottom left, now more middle of your screen. Que incrível, os painéis da Órion se voltando para o Sol e a Terra despontando na parte de baixo do vídeo. Incrível, pessoal, acompanhe essas imagens. And you're seeing there on your screen our first Earth views. This view of Earth captured from a human-rated spacecraft not seen since 1972 during the final Apollo mission some 50 years ago. The views of our blue marble in the blackness of space now capturing the imagination of a new generation, the Artemis generation. No momento dessa imagem, feita hoje, 16/11/2022, a nave Órion encontrava-se a cerca de 100 mil quilômetros da Terra, bem distante já que a distância média entre a Terra e a Lua é entre 450 mil quilômetros. Ou seja, ela ainda estava a menos de 1/3 da viagem. A NASA fará
algumas inserções de Orion vídeos ao looking vivo back at Earth para as mostrar it o travels trajeto toward the durante moon, o caminho da nave Órion até a Lua. 57,000 miles away from the place Lembrando we que essa call era a home. primeira missão, essa é a primeira missão Artemis 1. Artemis 2 fará um voo tripulado em volta da Lua e não descerá, retornará à Terra. Artemis 3 fará um voo tripulado até a Lua. E Artemis 4 fará o pouso finalmente na Lua em 2025. É isso aí. Um dos lançamentos mais aguardados da década, desde as missões Apollo, finalmente deu certo. Parabéns à NASA, parabéns a todos os envolvidos aí. Isso mostra como a tecnologia avançou e está evoluindo a cada dia. Forte abraço para vocês, fiquem com o vídeo, se inscrevam aí no nosso canal. Até mais. And as we continue to marvel in this spectacular image here in Mission Control Houston, you have a great view of the Orbital Maneuvering System, or OMS engine, that main engine on the top left of your screen there that was used an hour and 43 minutes ago to perform the OTC, or outbound trajectory correction maneuver, as well as a few of the auxiliary engines on the bottom of the European service module, flanked by the solar array wing on the right portion, right above the Earth on your screen. And here are some statistics on Orion, now 57,000 miles away from Earth, nearly 58,000 miles away, and 203,000 miles away from the Moon, traveling at 5,459 miles per hour. If you're just tuning in with us, you're looking at a breathtaking live view of the Earth from the Orion spacecraft as it makes its journey to the Moon. Orion launched earlier today at 12:47 a.m. Central, 1:47 a.m. Eastern, atop the Space Launch System, and is in hour 9.5 of its 25-day test flight mission.